హలో గైస్, సో ఇది పార్ట్ 2 వీడియో. పార్ట్ 1 నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. ఇది దీనికి కంటిన్యూయేషన్ వీడియో. లెట్స్ గో. అండ్ ఈ పీడిఎఫ్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. యూ కెన్ చెక్. ద క్వశ్చన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ బయోటెక్నాలజీ? రైట్ ఇట్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ వరల్డ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Introduction. Progress achieved by man in the field of science and technology paved way for furthering the knowledge in the new fields like of biotechnology, biochemistry, microbiology, and environmental sciences. These branches are very new and in the stage of establishment. So before learning the answer, let's know what does it mean biotechnology. Biotechnology ante enti? What does the term here biotechnology means? సో ఇక్కడ బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటి అంటే, ప్రీవియస్ డేస్లో అగ్రికల్చర్ చేసేటప్పుడు తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది వస్తుండే, ఎందుకంటే ఎక్కువ టెక్నాలజీ లేదు. అప్పుడు టూల్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి. బట్ బయోటెక్నాలజీ రావడం ద్వారా ఏం జరిగింది అంటే, ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువైంది. అంటే క్వాంటిటీ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఎక్కువ వచ్చింది. కొంచెం క్రాప్ వచ్చేది, ఎక్కువ క్రాప్ వచ్చింది బయోటెక్నాలజీ ద్వారా. ఆ బయోటెక్నాలజీ మనకి ఎలా ఎందుకు వచ్చింది అంటే, కొత్త ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయడం కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ, హైబ్రిడ్ సీడ్స్. ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ సీడ్స్ చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు, ఆల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కొట్టడం కానీ. సో దీనివల్ల ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. దిస్ ఇస్ వాట్ బయోటెక్నాలజీ మీన్స్. సో progress achieved by man in the field of science and technology paved way for furthering the knowledge in the new fields like of biotechnology, biochemistry, microbiology, and environmental sciences. These branches are very new in the stage of establishment. Through the researchers in the said fields, or scientists could introduce new methods of production in the field of agriculture, food technology, and chemicals. They could achieve high yield and eradicate the hereditary diseases permanently. So as I said before, ఈ రీసెర్చ్ ద్వారా, బయోటెక్నాలజీ రీసెర్చ్ ద్వారా సైంటిస్ట్ ఏం కనుగొన్నారు? న్యూ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అగ్రికల్చర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి న్యూ మెథడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ హై ఈల్డ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, ఎక్కువ మనకి ప్రొడక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అగ్రికల్చర్, ఫుడ్ టెక్నాలజీకి కావచ్చు, కెమికల్స్కి కావచ్చు, దేనికైనా హై మెయింటెనెన్స్తో వచ్చింది అనమాట. నెక్స్ట్, హెరిడిటరీ డిసీజెస్ పర్మనెంట్లీ. సో కొన్ని డిసీజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పర్మనెంట్గా తొలగించడం చేయొచ్చు. ఇట్లా బయోటెక్నాలజీ ద్వారా, ఈ రీసెర్చ్ ద్వారా మనకి ఇన్ని లాభాలు వచ్చాయి. నెక్స్ట్ సో హియర్ బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని యూజ్ చేసుకొని మన ఫంక్షన్స్, బయోటెక్నాలజీ సిస్టమ్ని ఎలా ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి అని తెలుసుకునేది బయోటెక్నాలజీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ మీన్స్ అండ్ మెథడ్స్ టు ఇన్వాల్వ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అప్రికేటింగ్ various complex of activities of our body. It is possible to develop the knowledge and improve the instruments to achieve the desired needs. So as I mentioned or said before, ఇట్ ఈస్ ద మెథడ్ టు ఇన్వాల్వ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం కర్డ్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మిల్క్లో కొంచెం కర్డ్ వేస్తాం కదా. సో ఇలాంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే, అలాంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని అర్థం చేసుకొని, వాటి పర్పస్ ఏంటిదని అర్థం చేసుకొని, దాన్ని ఇంకెలా ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు మనం ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి అని అర్థం చేసుకొని, ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్తోని యూజ్ చేసి అప్లికేట్ చేసేది బయోటెక్నాలజీ. Fermentation helps in activities like formation of cheese, preparation of bread, manufacturing of alcohol, and curdling of milk. In these activities, it is understood that microorganisms plays an important role. సో చూడండి, అదే ఉంది. ఫర్మెంటేషన్ అంటే మనకి చెప్పిన కదా, ఇప్పుడు పాలు తోడేయాలంటే పెరుగు కావాలి కొంచెం, అదే ఆల్కహాల్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకి ఈస్ట్ కావాలి, బ్రెడ్కి కూడా ఈస్ట్ కావాలి. సో దిస్ ఆర్ ద ఫార్మేషన్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వేర్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ in the fermentation process. By improving the methodology in the same fermentation activity is renamed as బయోటెక్నాలజీ. సో అదే మెథడాలజీతోని ఆ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అంటే వేరే పేరుగా, ఫర్మెంటేషన్ని వేరే పేరుగా మార్చి మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? బయోటెక్నాలజీ అని పిలుస్తున్నాం. ఇక్కడ డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవైలబుల్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ అండ్ యూటిలైజ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ద లివింగ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ యూజింగ్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్. సో ఇలాంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యూజ్ చేసి మన డైలీ లైఫ్లో కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో పాలు తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు పెరుగు తింటారు. వేరియస్ ఫీల్డ్స్ రిలేటెడ్ టు బయోటెక్నాలజీ. ఇట్ హ్యాస్ క్లోజ్ అసోసియేషన్ with 3 fields to achieve quick progress: genetic engineering, enzyme immunobility, fermentation. ఈ 3 టైప్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం అవసరం లేదు, బికాజ్ మీకు టైం కొంచెమే ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో కాబట్టి. అప్లికేషన్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హై ఈల్డింగ్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ క్రాప్ వెరైటీస్. మనం బయోటెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి హై ఈల్డింగ్ అనేది వస్తుంది అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్రాప్ వెరైటీస్, చాలా వెరైటీ ఆఫ్ క్రాప్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ త్రూ న్యూ ఫార్ములేషన్ టు ఎరిగేట్ డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజెస్. కొత్త మెడిసిన్స్ కనుగొంటే ఏవైనా డిసీజెస్ ఉంటే వాటిని సమూలంగా తీసేయడానికి ఉంటుంది. పర్మనెంట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ బయోటెక్నాలజీ మెథడ్స్.
హ్యూజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ అండ్ హార్మోన్స్ లైక్ ఇన్సులిన్. సో ఈ మెడిసిన్స్, డ్రగ్స్ కానీ హార్మోన్ లైక్ ఇన్సులిన్ ఇస్తారు కదా మనకి, లైక్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ వీటి నుంచి మనకి హ్యూజ్ ప్రొడక్షన్ అనేది వస్తుంది బయోటెక్నాలజీ ద్వారా. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రోబర్గ్స్ టు డిసింగ్రిగేట్ అండ్ డిగ్రేడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్. రీయూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ త్రూ ఇమొబిలేషన్. క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ అనిమల్ అండ్ ప్లాంట్స్ త్రూ క్లోనింగ్. సో కొత్త కొత్త అనిమల్స్ని అండ్ ప్లాంట్స్ని కూడా మనం తయారు చేయొచ్చు. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక ప్లాంట్లో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ పెంచి ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ని మనం ఇంకో ప్లాంట్ అతుక పెడితే 2 ప్లాంట్స్ కలిగి పెరుగుతాయి కదా. సో క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ త్రూ క్లోనింగ్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బియర్, బ్రెడ్, విటమిన్స్ లైక్ A1, B2, B12. సో ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నవే ఇప్పటిదాకా. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్, పెన్సిలిన్, నియోమైసిన్ అండ్ ట్రిలైసిన్ ఆన్ industrial scales. The applicative aspects of biotechnology reveals its wide and extensive role and helps in quickening the process of scientific knowledge. This is about biotechnology applications. అంతే. మీరు బయోటెక్నాలజీ మీనింగ్ రాసేసేయండి. వాట్ ఇస్ దిస్ మీన్ బయోటెక్నాలజీ అని రాసేసి అది మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది రోజు వాళ్ళలో బయోటెక్నాలజీ, దానికి కొంచెం డీటెయిల్స్ రాసేసి ఈ 3 పాయింట్స్ రాసి, ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి కదా బయోటెక్నాలజీకి రిలేట్ అయ్యండి, అవి రాసి అండ్ కింద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. ఇది మినిమం 6 పాయింట్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి. దట్ ఈస్ వెరీ మినిమం 6 పాయింట్స్ అయితే పక్క మీరు రాయాలి. అట్లయితేనే లాంగ్ క్వశ్చన్ లెక్క కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ అన్ ఎస్సే ఆన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అండ్ యాడ్ ఏ నోట్ ఆన్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ ద పీరియడ్ వేర్ క్రాప్స్ అనేటివి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు అంటే కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ వల్ల, ఆర్టిఫిషియల్ ఫెర్టిలైజర్స్ రావడం వల్ల, లేకపోతే హైబ్రిడ్ సీడ్స్ రావడం వల్ల ఎక్కువ క్రాప్ అనేది గ్రో అవ్వడం. సో దట్ ఈస్ ఆ పీరియడ్ని మనం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని అంటున్నాం. Here, Green Revolution is a name given to the massive effort made to bring about many infold increase in food production through the application of modern scientific techniques, use of hybrid seeds, artificial fertilizers, sufficient water through brow wells and dipping method made it possible to achieve this. Norman Borlaug, a Mexican, was the first man to rise this slogan. So, ఎవరు ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనే వర్డ్ రైజ్ చేసింది నామన్ బ్రోలాగ్. In Mexican, he was named as father of green revolution. So green revolution అనగానే మీకు గుర్తుకు రావాలి, he was the father of green revolution. He was awarded the Nobel Prize for his outstanding contribution in this direction in the field of agriculture. Mexico, Philippines, Thailand and Ceylon were successful in achieving their goal in agriculture output through this program. సో ఈ ప్రోగ్రామ్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారానే ఈ కంట్రీస్ అనేటివి సక్సెస్ఫుల్గా అచీవ్ చేశాయి. అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్ ఎక్కువ రావడం చేశారనమాట. ఏ కంట్రీస్? మెక్సికో, ఫిలిప్పీన్స్, థాయిలాండ్ ఇలాంటి కంట్రీస్ అన్ని. అట్ ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ సింబల్ ఆఫ్ హై ప్రొడక్షన్ టు మీట్ the challenges of increasing population. It has revolutionized the old and traditional operations in agriculture. It has brought an era of plenty and prosperity. India is a vast country with vast population. The limited resource available posed a great threat during 1960 to 1965, when our country was forced to accept the slogan, now we are self-sufficient to meet take needs of 1 or 2 crore people. We are able to export some of our produce to the needy countries, besides storing enough amount to use in times of calamities. సో ఇక్కడ ఏమన్నాము, ఈ స్లోగన్ మనం ఏదైతే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మనకి యూజ్ అయ్యి ఇన్ 1965 ఇప్పుడు మనకి నౌడేస్ మనకి సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా అంటే సరిపోయేంతంత ఉంచుకొని వేరే కంట్రీస్కి కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం కదా, బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. Contributions from different branches of science, namely botany, physics, chemistry, genetics and microbiology, helped a lot in achieving the goal. సో ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ని మెయిన్గా అచీవ్ చేయడానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన బ్రాంచెస్ ఏవి సైన్స్లో? బాటనీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, జెనెటిక్స్ అండ్ మైక్రోబయాలజీ. ఇండియా వన్స్ కాల్డ్ ద అన్నపూర్ణ and which was in export list up to 1945, gone with begging hand for charity to feed its people after independence. సో ఇండియా వన్స్ కాల్ ద అన్నపూర్ణ అని కూడా ఇండియాని పిలిచేవాళ్ళంట. విచ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మన లిస్ట్లో చాలా మనకి ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత మనం చాలా వీటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది. పెరనల్ ఫుడ్ షార్టేజ్ వాజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు పార్టీషన్ ఫాలోడ్ బై ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్. సో మనకి ఫుడ్ షార్టేజ్ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది? ఇంక్రీజ్ పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువ పెరగడం వల్ల ఫుడ్ షార్టేజ్ అనేది వచ్చింది. గవర్నమెంట్ సో ఈ ఫుడ్ షార్టేజ్ని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ కొన్ని బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ని తీసుకొచ్చింది, ఆర్ 5 year ప్లాన్ని తీసుకొచ్చింది. అవి ఏంటంటే, ఫర్ అగ్రికల్చర్ డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్ దట్ అచీవ్డ్ ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్. సో ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్ని మంచిగా అమలుపరిచి మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. తర్వాత డ్రాట్ అండ్ ఫ్లడ్స్ డ్యూరింగ్ సెకండ్ 5 year ప్లాన్ బ్రాట్ ద కంట్రీ అగైన్ ఇంటూ ద ఫుడ్ క్రైసిస్. మళ్ళీ డ్రాట్ అండ్ ఫ్లడ్స్ అంటే మనకి ఇట్లా వస్తున్నాయి కదా కేరళలో. సో అట్లా డ్రాట్ అండ్ ఫ్లడ్స్ రావడం వల్ల
మళ్ళీ ఫుడ్‌కి కరువు అనేది వచ్చేసిందనమాట సెకండ్ ఫేజ్‌లో. సెకండ్ ఇయర్ 5 ఇయర్ ప్లాన్‌లో. టు మీట్ ద ఫుడ్ డెఫిషియన్సీ ద కంట్రీ ఇంపోర్టెడ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అండర్ PL60, PL480 స్కీమ్. సో, అప్పుడు మన కంట్రీ ఏం చేసింది, ఫుడ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వేరే కంట్రీ నుంచి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంది. The new slogan of Green Revolution, yielding 108 million tons of food grain during 1970 and 203 million tons in 2001-2. Afterwards, the production was so high that we are able to overcome 3 successive droughts in recent years. దాని తర్వాత కొత్త గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్లోగన్ అనేది మార్చేసాము. రాను రానుగా మనం ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, విచ్ వాజ్ వెరీ హై. మనం ఆ 3 స్టేజెస్ని దాటుకొని ఇప్పుడు అందరికీ పంచేటట్టు ఫుల్గా ఉందన్నమాట మన దగ్గర. ఇంక్రీజ్ బడ్జెటరీ అలొకేషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్, ఇరిగేషన్ అండ్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇంక్రీజ్ ద ఫుడ్ yielding. Hence, one can emphatically say the green revolution is not a myth but the truth in our country. So this is about green revolution. Green revolution అంటే ఏంటి? So it is a process where మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఫెర్టిలైజర్స్, హైబ్రిడ్స్ని యూజ్ చేసి హై ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక మెథడ్, ఒక పీరియడ్లో మనం దాన్ని ఏమంటాం గ్రీన్ రెవల్యూషన్. ఇది దీనికి ఫాదర్ ఎవరు, వాళ్ళ గురించి రాసి ఏ కంట్రీస్ని దీన్ని ఉపయోగించుకున్నాయి ఇది రాసేసి మళ్ళీ మన కంట్రీ దీనితో ఏం పొందింది, ఏం లాభం వచ్చింది, ఇంక కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఎలాంటి ప్లాన్స్ తీసుకుంది, ఇది ఈ పాయింట్స్ రాస్తే ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ దిస్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ITC? Mention its role in day-to-day activities of public. So it is a very important question. ICT, Information and Communication Technology. Good spelling mistake, technology, no? It is a type of information technology focusing especially on the link between information and communication, especially telecommunications. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ అనగానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాన్ని ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయగలం త్రూ ద టెక్నాలజీ అనేది ITCT. ఓకే, సో ఇట్స్ బేసికలీ బిట్వీన్ టెలికమ్యూనికేషన్ అనమాట, లింకింగ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ విత్ ఫోన్ సిస్టమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్స్ కానీ టెలిఫోన్స్ కానీ మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద వేస్? కంప్యూటర్, టెలిఫోన్, కెమెరా, పోస్టల్ సిస్టమ్, ఎక్సెట్రా. These are the ways to communicate the information, right? Advantages. Information communication technology facilitates communication for disabled people. So ఈ information and communication technology facilitates communication for disabled people. This kind of technology allows people to communicate over long distance from anywhere in the world. సో ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మనకి ఇంటర్నెట్ కానీ ఫోన్ కానీ ఇలాంటి టెక్నాలజీ ద్వారా ఎక్కడున్నా ప్రపంచంలో ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నా కూడా. హెల్ప్స్ ఇన్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఇన్ మచ్ మోర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ మేనర్. ఇప్పుడు అప్పట్లో ఏం చేసేవాళ్ళు, పావురంతో చిట్టీలు పంపడం కానీ అట్లా చేశారు, విచ్ ఇస్ నాట్ కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉండేది కాదు మ్యాటర్. కానీ ఇప్పట్లో అలా ఉండదు, ఇట్ ఈస్ వెరీ కాన్ఫిడెన్షియల్. సో మోర్ ఇన్ఫార్మ్ మేనర్ కానీ టేకింగ్ డిసిషన్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట. డిసిషన్స్ తీసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇట్ అలౌస్ అస్ టు కమ్యూనికేట్ మచ్ మోర్ ఫాస్టర్ దెన్ ద వేవ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎర్త్క్వేక్. సో దిస్ టెక్నాలజీ కెన్ సర్వ్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎర్త్క్వేక్ వస్తే కూడా మనకి ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. లైక్ జపాన్లో మీరు చూసుకోవచ్చు, దిస్ టెక్నాలజీ కెన్ సర్వ్ వార్న్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ డేంజర్. సునామీ, జపాన్లో మోస్ట్లీ సునామీస్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి కదా, సో అక్కడ వాళ్ళందరికీ నోటిఫికేషన్ పంపుతాయి, ఇట్ మైట్ బి కమ్ ఇన్ దిస్ టైమ్ ఆర్ ఇప్పట్లో వస్తుంది అని. సో దిస్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ. Time saving technology, the approach of public. ICT in daily life. ICT has widespread of applications in day-to-day life of the public, as everyone is using smartphones for communication and day into day. Outside this are using computers, tablets and calculators, which function of an ICT. So daily life లో అందరం మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, విచ్ ఫోన్స్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ, వి కమ్యూనికేట్ త్రూ దిస్, రైట్. నెక్స్ట్, ICT ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్. మనం సినిమాలో చూస్తున్నాం, ఇంటర్నెట్ని నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తున్నాం, డిజిటల్ కెమెరాస్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ప్రింటర్స్ వాడుతున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్లో కూడా ICTని అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ICT ఇన్ బిజినెస్ ఆల్సో. డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫోన్పేలో కాకుండా బ్యాంక్లో కానీ డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్లో కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ కరెన్సీ అనేది ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది, విచ్ ఇది దేనివల్ల అవుతుంది? ICT ఇన్ బిజినెస్. ICT in public services. Government practices adapted by the state and central governments use. ITC పబ్లిక్ సర్వీసెస్లో కూడా ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మనకి. కొత్త స్కీమ్స్ కానీ, బస్ టికెట్స్ కానీ, ఇలాంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ, ఇవన్నీ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఏవైతే గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఉన్నాయో పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అవన్నీ కూడా
ఐసీటీ కార్పొరేషన్తోనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఐసీటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం. ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఐసీటీ. సో మీకు నేను ఆడియో కానీ వీడియో కానీ మీకు కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ క్యాన్ బి అండర్స్టాండబుల్. ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో దిస్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఐసీటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఐసీటీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్. ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అంటే బ్యాంక్స్ కానీ, ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ, కమోడిటీ మార్కెట్స్ కానీ, లైక్ స్టాక్ మార్కెట్స్ కానీ, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ, పోస్ట్ ఆఫీస్ కానీ, దిస్ ఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఐసీటీ. ఏం లేదు, ఐసీటీ డెఫినేషన్ రాసేసి తర్వాత వాటికి అడ్వాంటేజెస్ రాసి ఐసీటీని యూజ్ చేస్తున్నామని రాసింది. లైక్ డైలీ లైఫ్, ఎంటర్టైన్మెంట్, బిజినెస్, పబ్లిక్ సర్వీసెస్, ఎడ్యుకేషన్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, అంతే. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఐసీటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ సైన్స్ అకర్డ్ డ్యూరింగ్ కాపర్ పీరియడ్ ఆఫ్ చలోలిథిక్ ఏజ్. సో ఇక్కడ ద వర్డ్ చలోలిథిక్ ఏజ్ అంటే యాజ్ ప్రీవియస్లీ మనం వీడియోలో చూస్తే పాలియోథిక్ ఏజ్ వచ్చింది, ఇందులో క్యాలియోథిక్ ఏజ్. క్యాలియోకొలిథిక్ ఏజ్ అంటే క్యాలియోకోథిక్ అంటే ఇక్కడ వర్డ్ క్యాలియో అంటే కాపర్ అని, లిథిక్ అంటే స్టోన్ అని, యాజ్ ప్రీవియస్లీ. సో కాపర్ స్టోన్ ఏజ్, ఎలా కాపర్ అనేది ఎవల్యూట్ అయ్యింది, ఎలా ప్రోగ్రెస్ చేశారు అనేది దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 4000 BC. ఫస్ట్ 1000 years was called copper age. So first 1000 years were called copper age, next 1000 years were called bronze age, and last 1000 years constituted the iron age. In between bronze and iron age, the period of 1000 years was named as dark period. So ఈ కాపర్ ఏజ్ అనేది, కాపర్ పీరియడ్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, 4000 BC నుంచి స్టార్ట్ అయింది. విత్ ఫస్ట్ 1000 years మనం కాపర్ ఏజ్ అంటున్నాం, నెక్స్ట్ 1000 yearsని బ్రౌన్ ఏజ్, నెక్స్ట్ 1000 yearsని ఐరన్ ఏజ్ అంటున్నాం. సో బిట్వీన్ ఈ బ్రౌన్ ఏజ్ అండ్ ఐరన్ ఏజ్ బిట్వీన్ ఉన్న పీరియడ్ని మనం డార్క్ పీరియడ్ అని అంటున్నాం. హియర్ నెక్స్ట్, అర్బన్ civilization slowly replaced the village civilization. Towns were established and hence there was urban revolution. During copper age, urbanization, commercial and bronze period, towns were established, while in iron age, stable civilization was established. ఎంత పెద్ద పాయింట్స్ కాదు, లెట్స్ గో విత్ హియర్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డ్యూరింగ్ కాపర్ పీరియడ్, మ్యాక్సిమం యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్ అండ్ విండ్. సో కాపర్ పీరియడ్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి అప్పట్లో కాపర్ అనేది ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలి, ఎలా వాడాలి అని తెలియదు. సో ఆ పీరియడ్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, చాలికోలిథిక్ ఏజ్ అని అంటున్నాం. మ్యాక్సిమం యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్ అండ్ విండ్. అప్పట్లో ఫ్యాన్స్ అవేమి ఏం లేవు, ఏదైనా ఎనర్జీ కావాలన్నా, ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలన్నా విండ్తోనే ఆక్సిజన్తోనే యూటిలైజ్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఫ్లో వీల్ కార్టెడ్ సేలింగ్ బోర్డ్ వర్ ఇన్వెంటెడ్ అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ట్రేడ్. అగ్రికల్చర్లో మన లెక్క ఇప్పుడున్నంత టెక్నాలజీ అప్పట్లో లేదు. ఇప్పుడు ట్రాక్టర్స్ యూజ్ చేసి దున్నడం కానీ చేసేవాళ్ళు, అక్కడ అలా లేదు. వీల్ కార్ట్ కానీ, సేల్ బోట్స్ కానీ, ఇలా వీటిని యూజ్ చేసి అగ్రికల్చర్ లేదా ట్రేడ్ అనేది చేసేవాళ్ళు. Extraction of copper ore, melting and its production was conducted. Copper was used in making tools. సో కాపర్ని ఎగ్జాక్ట్రేట్ చేయడం అంటే భూమిలో నుంచి తవ్వి తీసి దాన్ని మెల్ట్ చేసి టూల్స్ లెక్క యూజ్ చేసేవాళ్ళు. మోడలిటీస్ అండ్ యూనిట్స్ టు కౌంట్ అండ్ మెజర్ వర్ ఫ్రేమ్డ్. యూనిట్స్ కౌంట్ చేయడానికి, కొన్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేవారు. Horses, aces were also lamed along with oxen to be used in agriculture and transport. Wheel carts were fabricated and used. This establishment mechanical life. సోలార్ క్యాలెండర్ వాజ్ వర్క్డ్ అవుట్. సో సోలార్ క్యాలెండరే వాళ్ళు యూజ్ చేసేవారు. లైక్ మూన్, ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మాట్లాడినట్టు మూన్ని చూసి ఎక్కడ ఈరోజు ఏ డే అని చెప్పేవాళ్ళు. ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వర్ ఇంప్రూవ్డ్ త్రూ నావిగేషన్. విత్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ వీల్ మెకానిజం ప్రోగ్రెస్డ్. వాట్ అండ్ క్యారపెటరీ వర్ మెకానిజ్డ్ అండ్ మోడర్నైజ్డ్. సో దిస్ ఇస్ కాపర్ ఏజ్. కాపర్ పీరియడ్లో ఇలా ఉండేదన్నమాట. నెక్స్ట్ బ్రౌన్స్ పీరియడ్. ఈ 3 periods మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. కాపర్ పీరియడ్లో పెద్ద డెవలప్మెంట్ ఏం లేదు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. జస్ట్ వాళ్ళు వీల్స్ అనేటివి ఇంప్రూవైజ్ చేసి వాటిని ట్రేడ్గా యూజ్ చేసేవాళ్ళు, ట్రేడ్ చేయడంలో యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అంత పెద్ద ఇంప్రూవైజేషన్ ఏం లేదు. బ్రౌన్స్ పీరియడ్లో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెటలర్జీ ఐడెంటిఫైడ్. బ్రౌన్స్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ హ్యాస్ స్ట్రాంగ్ అలో ఆఫ్ కాపర్. సో కాపర్ వచ్చిన తర్వాత బ్రౌన్స్ వచ్చింది. సో బ్రౌన్స్ స్ట్రాంగ్ అని, కాపర్ కంటే స్ట్రాంగ్ ఉంది బ్రౌన్స్ అని అన్నారనమాట. ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోగ్రెస్ వాజ్ అచీవ్డ్ ఇన్ మెకానిక్స్ ఫిజిక్స్. టెంపుల్స్ వర్ బిల్ట్. సో బ్రౌన్స్తో చాలా టెంపుల్స్ బిల్డ్ చేయడం కానీ, బ్యాలెన్స్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ టు రికార్డ్ ద వేస్ అండ్ యూనిట్ ఆఫ్ వెయిట్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. సో ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్ సిస్టమ్, సింబల్స్ వర్ డెవలప్డ్ యాజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రైటింగ్. సో ఈ పీరియడ్లో మనకి నెంబర్స్ సిస్టమ్ కానీ, నెంబర్స్ ఎలా రాయాలి, రైటింగ్ ప్రాసెస్ కూడా డెవలప్ అయింది కాబట్టి సో బ్రౌన్స్ అనేది యూజ్ చేయడం కూడా కొత్తగా వచ్చింది. అప్పుడు ఇంకా డెవలప్ అయింది. బికాజ్ మనకి కెమికల్ టర్మ్స్లో
ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, కెమికల్ టర్మ్స్ కూడా తెలవడం స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడప్పటికి. ఆస్ట్రోనామీ అని, కాస్ట్రాలజీ అని, ఇవన్నీ ఫార్మేషన్స్కి ఒక దారి అనేది దొరికింది. బై స్టడింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అనాటమీ అండ్ సైకాలజీ, సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఫర్ డిసీజెస్ వర్ వర్క్డ్ అవుట్. సో ఈ డిసీజ్ వచ్చిందంటే వాటికి సిమ్టమ్స్ ఇవి అని తెలిసింది. వాటికి మెడిసిన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడం జరిగిందనమాట. బిసైడ్ మెటల్గరీ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్స్ అలౌస్ వర్ synthesized elements like iron, sulfur, carbon, zinc, anatomy, forensic, potassium were exaggerated. సో ఈ బ్రౌన్స్ తర్వాత ఐరన్, సల్ఫర్ ఇలాంటి మెటల్స్ కూడా వాళ్ళు తవ్వి తీయడం, ఎగ్జాగరేట్ చేయడం జరిగింది. బ్రౌన్స్ ఏజ్ వాజ్ బ్రాట్ ఇన్ టు ఎక్స్టెన్స్ యూజ్ ఇన్ మేకింగ్ టూల్స్ అండ్ యుటెన్సిల్స్. సో ఈ బ్రౌన్స్ ఏజ్లో వాళ్ళు టూల్స్ తయారు చేశారు, హ్యాస్ కాపర్ ఏజ్లో లాగా ఇందులో బ్రౌన్స్తోని యుటెన్సిల్స్ కూడా తయారు చేశారనమాట. యుటెన్సిల్స్ అంటే సామాన్లు ఏవైనా. అండ్ ఐరన్ ఏజ్, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ మోడర్న్ ఏజ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, ఆర్ డార్క్ ఫేజ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఐరన్ ఆక్యుపైడ్ ద రోల్ ఆఫ్ మెయిన్ మెటల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ లివింగ్. ఇట్ రిప్లేస్డ్ బోత్ కాపర్ అండ్ బ్రౌన్స్ ఇన్ టోటో. సో మనం ఇప్పటిదాకా ఏమనుకున్నాము, కాపర్ బ్రౌన్స్ అనేది కాపర్ని తొక్కేసింది, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ రెండింటిని కలిసి ఐరన్ తొక్కేసింది ఆ రెండింటిని. సో ఐరన్ హ్యావ్ ప్లేడ్ మెయిన్ రోల్. ఈ రోజు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, కాపర్ అండ్ బ్రౌన్స్ని యూజ్ చేయడం తగ్గించేసి ఐరన్ని చాలామంది ఎక్కువ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ దాని ఈ యాజ్ కాపర్ బ్రౌన్స్ ఏజ్లో మెన్షన్ చేసినట్టు కొత్త ఆల్ఫాబెట్స్ అనేటివి అప్పుడు ఇన్వెంట్ చేశారు, సింబల్స్, నెంబర్స్ అనేటివి ఇన్వెంట్ చేశారు. ఇప్పుడు నెంబర్స్ అనేటివి వచ్చేసాయి కాబట్టి ఫార్ములాస్ అనేవి క్లియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో వచ్చే క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కానీ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. ఒరిజిన్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అండ్ సైన్స్ అకార్డింగ్ దిస్ పీరియడ్. సో సైన్స్ అనేది ఎలా వచ్చింది, ఇలాంటి ఫిలాసఫీస్ అన్నీ ఈ ఐరన్ ఏజ్లోనే స్టార్ట్ అయ్యి. హిస్టరీ స్టార్టెడ్ విత్ రైటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో రైటింగ్ అప్పుడు నాలెడ్జ్ తెలుసు అని మాటల్లోనే ఉండేది, కానీ రాతల్లో లేకుండే ఎప్పుడు బ్రౌన్స్ అండ్ కాపర్ ఏజ్లో. కానీ ఐరన్ ఏజ్ వచ్చేసరికి రాతపూర్వకంలో చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో నేచర్ అండ్ వాజ్ అండర్స్టూడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ విచ్ లీడ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అండ్ సైన్స్ అండ్ దర్ ప్రోగ్రెస్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కాపర్, బ్రౌన్స్ అండ్ ఐరన్ ఏజ్, how they evaluate in these periods అని.